Now, my lords, a very short distance from Yemen's violent and chaotic... anigu waan ka cudur daaranayaa arrintan inaan maxaan ku dhahdaa inaan qof jooga. Is this a positive story of potential cooperation? ayaa markii ugu horeysay lagu dhawaaqay heshiiska gogol xaadka ee Abraham Corris taasi oo maray. Assalaamu calaykum waraxmatullaah wa barakaat. Maanta maxay idin haya warar waaweyn ayaa jira dhanka arrimaha dibadda ah bal channelka marka hore subscribe videogana ilaa gare oo igu sharaf Allah ku sharfee aad baad u mahadsantahay. dhanka arrimaha dibadda Somaliland warar waaweyn ayaa soo baxaya waliba qaramada midoobay warar waaweyn ayaa ka soo baxaya. dhanka kale waxa idin dhanka Mareykanka hawlo waaweyn ayaa ka socda oo waliba dhanka aqoonsiga Somaliland. dhanka kale waad ogtiin mudan Cabdiraxmaan Cirro shalay ayuu yimid hawlo waaweyn ayaa jira wali muu hadal halkaana hawlo waaweyn ayaa idiga haya bal channelka isha ku hay saad ula socoto wararka update-ka aad baan u mahadsantiin bishan soo socota waxyaabo badan ayaa jira. Thank you so much. But channel subscribe to like and hege lobin and so down. Now, my lords, a very short distance from Yemen's violent and chaotic coast lies Somaliland. Somaliland has 850 kilometers of Red Sea coastline, which has no piracy, and this can be attributed to the pro-Western democracy that is Somaliland. And on January the 1st, Ethiopia, a key partner to the UK, signed an MOU with Somaliland in which Ethiopia formally recognises Somaliland in return for Somaliland giving Ethiopia naval and commercial access to the Red Sea. This has been ratified by the Ethiopian Parliament, and other prominent African nations are seriously discussing this. My lords, I urge my noble friend the Foreign Secretary to look at these positive developments with a sense of urgency. My lord, what has been abundantly clear is the energy that my noble friend, the Foreign Secretary, has put into the areas of foreign policy in the Ukraine, the Middle East and beyond. It's a dangerous world, as we've all heard, being made more dangerous every day by the actions of the regime of Tehran and its proxies, whether Hamas, Hezbollah or the Houthis. But, my lords, there appears to be an opportunity for the UK to play a significant role in the Horn of Africa. My noble friend, the Foreign Secretary, has a unique role after hosting the Global Somali Conference in 2014. The UK is also the penholder at the UN on Somalia and Somaliland, and therefore is perfectly positioned to take a lead. My lords, putting Somalia back together has not worked. The world has changed and it's moved on since our One Somalia policy, which was born in 1961. And it's time our policy changed too. And I hope my noble friend, the Foreign Secretary, will find the time to recognise and uphold Somaliland's contributions to regional stability and security, ensuring that its vital role is not overlooked and undervalued. wadana badan oo isbahaysi samaystay ayaa jira oo waliba xulufo badan oo ka soo horjeeda dawladda Somaliland. hawlo waaweyn ayaa jira Somaliland iyada laftarkeeda dawlado badan ayaa garab taagan bal waxa la eegi doonaa dhanka loolanka siyaasadda ee waliba dhanka arrimaha dibadda Somaliland bal cidda ku xoog weynaata ayaa la eegi doonaa. ilaahay baana mahadlay markasta Somaliland cid uma baahna bal channelka isha ku hay saad ula socoto wararka update-ka aad baan u mahadsantahay aan soo daawan. ayaa markii ugu horeysay lagu dhawaaqay heshiiska gogol xaadka ee Abraham Corris kaasi oo Mareykanku kaalin weyn ku lahaa Israa'iil iyo Imaaraadka Carabtuna ay ku heshiiyeen inay caadiyeeyaan xiriirkooda bil kadib 15 bishii sagaalaad 2020 heshiiska waxa si rasmi ah loogu saxeexay aqalka cad ee Washington iyadoo Baxrayn iyaduna heshiis la gashay Israa'iil. heshiiskani ayaa noqday bilowga bog cusub oo xiriirka Israa'iil iyo dalal badan oo gobolka waxaana iskaashigu markii dambe uu ku fiday ganacsiga, maalgashiga, dalxiiska, duulimaadyada, tiknoolajiyada, caafimaadka iyo amniga. laakiin waxa xiisaha leh ayaa ahaa in heshiiskani aanu ku ekaan labadii dal ee Carbeed ugu horeeyay. Morocco ayaa iyaduna waxay 2020 qaaday tallaabo ay xiriirka Israa'iil ku caadiyeynayso, halka Suudaan iyaduna ay ku biirtay geedi socodka inkastoo dagaal uu ka socday Suudaan isla markaana uu hakiyay horumarkii xiriirkaasi kadib 6 bishii 11 2025 Kazakhstan ayaa iyaduna si rasmi ah ugu biirtay Abraham Corris taasi oo heshiiskaasi markii ugu horeysay gaarsiisay bartamaha Aasiya. sidaas darteed 6 sano kadib bilowgii heshiisyada Abraham Corris waxa uu noqday hanaan ka ballaaran sidii markii hore loo maleynayay waxaana hadda soo baxay su'aalo cusub oo si gaar ah u taabanaya geeska Afrika. Somaliland ma noqon kartaa dalka xiga ee ku biiri kara heshiiskaasi?
su-aashu waxay yeelatay muhiimad gaar ah kadib markii 26 bishii 12 sanadkii galbaday 2025 Israel si rasmi ah u aqoonsatay Somaliland. aqoonsiga ayaa noqday tallaabo aan hore loo arag maadaama Israel noqotay dalkii ugu horeeyay ee si rasmi ah u aqoonsada Somaliland. labada dhinac ayaa sidoo kale bilaabay xidhiidh diblomaasiyadeed iyadoo Israel xidhiidhka cusub ay ku tilmaantay mid ku socda ruuxda Abraham Code. Somaliland waxay si cad u muujisay rabitaankeeda ah inay ku biirto heshiisyadaasi. haddaba haddii dalal hore ay hore ugu biireen Abraham Code, maxay Somaliland kaga dhigay mid si gaar ah loo hadal hayo? jawaabtu waxay qayb weyn ka tahay juqraafiyan halka ay ku taalo Somaliland oo ah xeebta gacanka cadmeed meel u dhow badda cas iyo marin biyoodka Baabul Mandeb oo kamida marinada ugu muhiimsan ee ganacsiga caalamka. waxa sidoo kale ay leedahay Somaliland dekedda caalamiga Berbera oo leh mid kamida muhiimada ganacsi iyo istiraatiijiyadeed iyo sidoo kale garoomo diyaaradeed oo u dhow goobaha muhiimka ee isku xidha Geeska Afrika iyo Bariga Dhexe. xilli amniga badda cas uu noqday arrin caalami ah, muhiimada goobta Somaliland sii kordhisana ay tahay taasi. haddii Somaliland ay si rasmi ah ugu biirto Abraham Code, iskaashigu wuxuu furi karaa wadooyin cusub oo dhinaca ganacsiga, maalgashiga, tiknoolajiyadda, caafimaadka, beeraha iyo amniga. laakiin arrinta sidoo kale waxay leedahay dhinac siyaasadeed oo xasaasi ah. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay si adag uga hortimi aqoonsiga Israel ee Somaliland iyadoo ku doodaysa inay Somaliland qayb ka tahay Soomaaliya. sidaasi darteed haddii Somaliland ay qaado tallaabo rasmi oo ay ugu biirayso Abraham Code, waxay u badan tahay inay sii kordhiso khilaafkeeda siyaasadeed oo u dhaxeeya Muqdisho iyo Hargeysa. su-aasha laakiin sida weyn la isu weydiinaya ayaa maxaa ka hortaagan inay Somaliland si rasmi ah uga mid noqoto barnaamijkani? maxaase ka xiga haddii ay dhacdo Somaliland inay ka mid noqon karto dalkii ugu horeeyay ee Geeska Afrika ee si rasmi ah ugu biiraan nidaamka Abraham Code? taasi oo heshiisyadii 2020 ay ka bilaabmay Bariga Dhexe ay ku fidin karto Geeska Afrika. waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa Somaliland, Soomaaliya, Israel, Mareykanka iyo guud ahaanba siyaasadda badda cas iyo tan Geeska Afrika. khudbadu 3 qaybood iyo 4 qaybood bay u kala baxsanayd. sidaan u arko security dhinaceega ka ah iyo waxay ahayd arinta trade ka ah, development ka iyo waxay ahayd really political hadal amba conversation bay ahayd lagu wada hadlayo. okay, yaa xasuusta sanad ka hor madaxweyne wuxuu tegay isagoo cusub oo hor fadhiistay maxaan ku dhahdaa United Nationska uu tegay headquarterskoogii, laakiin uu ambassadorska macal UK macal everything ay ku jireen oo every international partner oo Somaliland runtii iyo all the African nations actually meeshaas wada fadhiya. inta badan reer Somaliland qaabka wax ku egto waa scope waa 2 meelood. waxay yiraahdaan qofka individualka UK ka imanaya waxa weeye embassy Soomaaliya ka socda, marka maxaad ula hadlaysaa mad wada dirtidood ku tiraahdo igu soo noqda maalinta aad Somaliland u soo dirtiin sabri oo gooni ah. laakiin arintu maanta sidaas anigu dadka mowqifkaas aaminsan banahay, laakiin maanta sidaas ma yahayn. maalinta weyturan waxaan soo qoray maqaal dheer ah oo ka hadlayay arinta development bank ee World Bank lagu xiriyo bankigeeni Somaliland inay naga caawiso cyber security-ga iyo meelo fara badan. laakiin taasi gudaha u galaya maanta waxaan rabaa inaan u guda galo where is this coming from, what is this meeting about. meeting-kan sanad ka hor mid lamid ah dhacay security-gu hor fadhiday madaxweyne Ciro toos buu ugu sheegay rabitaanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxay ahayd nimankani amba siyaasad ahaan ha kugu raacsanaadaan amba iska ka caabiyaan. negotiation-ka aan last time la joognay waxay ahayd ballanqaad iyo waxay ahayd fursado cusub oo soo baxay. raggan weyna ignore gareeyeen oo hawshoodii bay kasii wateen. aqoonsiga Israel baa imiday, waxyaalo fara badan oo kale weyna imaadeen oo natiijooyin fara badan oo investment laga gaaray, laakiin xaggaasi inaga dhig investmentka marka laga eego maxay rabaan United Nations wajigooga wada arkayseen maanta badankood iyo waxa fadhiyey nimankii World Bank ahaa, waxa fadhiday UKdii, Mareykankii baa fadhiyay, dad fara badan baa fadhiyey iyo dowladihii EU-ga ayaa fadhiyay meeshaasi oo EU-ga representativeskoogii ahaayeen. waxaana la isugu imiday meeshaasi waxay ahayd Somaliland development baa la siiyaa aan waxa la siinayay since 2012. I know dad fara badan baa jira oo arintaasi qaabab badan loo siyaasadeynayo, qaab badanna runta laga sheegayo. arintaasi iyo dealkaasi markii hore galnay ina dib developmentka xagga World Bank ah specifically looga hadlo. waxay noo samaysay a specific wad ogtihiin World Bank unless member ka tahay of the United Nations member committee head World Bank dhibaatooyinkeena haysata Somaliland isna waa meeshaasi. nimankan waxay u imaadeen inay mowqifka qaranka imika
development ay siinayaan inay ogaadaan siyaasaddu way adkaatay way isbedeshay Soomaaliya development far badan baa laga jaray marka mowqifkii maalintii aanu balan qaadnay aanu hor fadhinay dad aan runtii number 1 xisaab xidhku wuu dhacaayo markay joogaan Somaliland gudaheegii ayaa xisaab xidh amba auditing loo sameeyaa laakiin the last 2 years waxaan isla tagnay wax la yiraahdo neutral space oo Nairobi bay noo host gareysay hosting kaasi marka maxaan ka faa'iidnay maxay noogu xun tahay inoo maxuma way noo fiican tahay because middle ground kaasi la wada fadhiisto oo Kenya oo hosting ka dhacdo runtii waa arin aad inoo wanaagsan inkastoo qaranka ay joogaan oo xafiisyo inta badan ka furan yihiin laakiin sidan iyagoo u wada jooga oo headquarterskii Nairobi jooga runtii state department ay ku leedahay Africa ay ku leedahay xafiisyadeedii iyo embasseska ugu fara badan xarunta ay qaramada runtii western cultureska ay leedahay xafiisyadoodii embasseska ugu waaweyn weeyii those Swahili speaking countries especially xafiisyada meelaha waaweyn ku leeyihiin including the United Nations ka xagaas Ethiopia laga soo wareejiyay barigii hore Ethiopia ahayd Kenya ay tahay Somaliland marka muxuu tagay madaxweynuhu mowqifkiisa inuu ku adkaystay ayuu dadku umada tusayay wuxuu tusayay last time meesha aan fadhiyay man haysan negotiation fara badan runtii imka dawladii aqoonsatay ayaan haystaa arrimaha wuxuu ka hadlayna uu nabadda uu aad uga hadlayna runtii waxay ahayd balama uu ka hadlay uu yiri 6,000 oo ciidan ah ayaa la runtii ciidanka qaranka lagu daray iyagoo markii hore maleeshiyaad ahaa qoryahana laga dhigay sababtoo arintaasina aad u sheegay waxa weeye Somaliland waxba iska bedeleen hadii la aqoonsadiyo hadii kalaba nabadda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland meeshaas ay ugu baahan tahay marka Lario su'aal badi weydiiso waxa tiri maxaa faa'iidooyin oo dawladdu waxay noo sheegto horta speechku was excellent to be quite honest anu kama feeling meeluhu taaban doono madaxweynuhu inuu taabtay wuxuu ku iri strategic partner bal ila dhaqmaysaa hadalkan wuxuu ahaa humanitarian-ka anu ka gudubno last time sidaan iigu sheegay we're not here with a begging bowl laakiin waxaan rabaa partnership which means trade not aid way wadanada meesha fadhi waxaan ka rabaa bilateral investments way on ku wada hadalno on joojino waxaan la isku soo dhex marayo Muqdisho iyo laga hadlayo nimankaasi wad ogtihiin oo naxdin baa ku jirta Security Council-ka last time waa kuwii u raacay oo intay baxeen wuuna arintaasna wuu taabtay arinta Security Council-ka uu yiri dad fara badan oo international anaga xataa la macaamila ayaa maalinta oo long term aanu leenahay Israel xataa leeyihiin long term relationship amba wada hadal ay leeyihiin amba relationship yani laba wadan ay u wada socdaan oo arinta walaac ka muujiyay runtii wuxuu yiri wayna ku jiraan dadkii dhaleeceeyay qolkana way ku jiraan waa confrontation runtuuna u sheegay arintaasi waana loo baahnaa si dadban oo diplomatic uga hadlay marka nimankan meesha maxaa keenay waxay diidan yihiin marka nimankani oo runtii proxy war East Africa ka socda waxay ka gabanayaan waa proxy warkii waxay doonayaan mowqifka Somaliland in la cadeeyo oo la ogaaday doonayaan meeshu madaxweynuhu wuxuu u sheegay in the conversation that they having amba hadalkay wada hadlayaan isbedelanayaan si kastoo diplomatic lagu qariyo waxa weeye meesheedii baan taaganahay aqoonsina waan haystaa investmentna waan haystaa biyahaygii wax fara badan waan ka shaqaysanaya inna waad igu caawiseen laakiin anigu meeshan uma joogo inaan listi kale iyo ina siiyay waxaan u joogaa siyaasadda politically in an bilateral anu wada fadhiisano runtii intaasa muhiimadda ugu weyn oo ugu sarreysa ay tahay Larry hadalkaasi munay halkaa yar iga raali ahada su'aal baa ka soo baxday aan ku yara weydiiyo walaal inkastaa tiri dhinaca expertka la iga daayo yani your opinion walaal waxaan ku weydiiyey halkaa waxaa iga soo baxay muxuu ahaa World Bank projectkadan uu sameynayo in Somaliland gudaheeda ay Soomaaliyana sheeganayso wuxuu madaxweynuhu halkaa aan ka dareemay body language-kiisa inuu rabo inuu tiisa ku hadlo laakiin uu ignore gareeyo waxa Soomaaliya ay sheeganayso marka ma caalamkii ma taas ay la arkaan way rabaan waxaan mataqaana World Bank finance-kan uu sameynayo xagga wadooyinka uu ka hadlay wadooyinka madaxweynaha something ay kuwan muxuu ahaa fail state-kuna uga hadleen marka halkaa madaxweynuhu inuu fail state-ka ka cararayo si toos ula hadlayo ma kaaga muuqataa walaal strategic conversation ba meesha ka socday waxa loo wada hadlayay sidii wala isku bareeray bay yiraahdaan dhalinyartu inta badan oo wala soo wada baxay laakiin meeshan aad ka hadlaysid walaalo horta World Development Bank waxaanu haysanaa a special understanding ma ahana wax imika madaxweynuhu sameeyay ma aha madaxweynihii kasii horeeyay weey special arrangement kaasi inay lacagta xaga ku soo shubaan nimanka Muqdisho marka waxay sameynayaan waxaan arkay post fara badan oo meelaha soo dhigayaan way og yihiin financial framework World Bank ku shaqeysa memberka only Soomaaliya ka ah laakiin special mission kii special maxaan ku dhahdaa arrangement kii ka soo baxay wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya berigii
waxay ka mid ahayd special arrangementka World Bank ay lacag maxaan ku rahdaa usoo maxaan ku rahdaa ay development projects ku bixiso wadanada inta badan ma helaan haddayna member ka ahayn laakiin World Bank maxay ku taqaanaa wali waxay ku taqaanaa inaad member of Somalia tahay arrintan laakiin isku dayso muqdisho markaa inay qiiqisku qarinay samaynayso is iyadii baa financeski laga jaranayaa oo bit by bit developmentka laga jaranayaa waxayna demand ku samaynayaan every international agency oo meelahaas oo dhan inoo joogtay inay cunaqabatayn laynagu sameeyo oo only iyada lasoo dhex maro sawirkan ay bixinayaan ay leeyihiin waxbaanu saxeexnaa iyo bahalkii way dhici kartaa in ay World Development Bank inta u tagto ay tiraahdo arrimahan saxeex iyo waxyaalahan fara badan laakiin showgan fara badan ee banaanka lasoo dhigay baryahan dambe waxa weeye World Bank markay jirto development sida wadada imika African Development Bank markuu yiraahdo lacag baan siinaya Somaliland way soo boodaan waxay yiraahdaan you have to come through me sida la isku haysto marka dambe ayay matalan oo kale wadamada aan la saaxiibka nahay intay soo galaan hadalka ilaan waxaan doona baa lacag baa bixisa wadana bixiya intay step up sameeyaan bay yiraahdaan amba SDF ka fundkan ku shubaynaa oo bad baan u bixinaynaa dawladda Somaliland ay tiraahdo in baan ku darsanayaa oo meeshaas lagaga hoos saaro ring fencing baa la yiraahdaa arrintaasi waana ta muqdisho aad uga xanaaqsan tahay runtii ina projectyada Somaliland loo wada fasaxo unless ay wada hadalkii Somaliland iyo Soomaaliya waxay hayd qaab lagu caabinayo oo la rabay in aan cunaqabatayn lagu sameeyo Somaliland but inaga maxaa waa double edged sword meeshaasi laba meelood bay inaga waxaynaysaa wax way developmentkii iyo projectadii soconayay oo dhismayay way fiican tahay laakiin arrintan UK oo World Trade ku Soomaaliya ku yaqaano kama baxaysid World Bank until aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland ee United Nations ka timaado development fundka hayeelin haddaad tiraahdid oo wada hadaladii dib markaa waa in loo foqo iyo historically iyo sababaha iyo contractyada la wada galay inuu wada eriyo way noo fiican tahay runtii we'd have to come back to me another time. Like again, that's in a double-edged sword by leedahay because hadii cunaqabatayn adaa iska saaraya marka the only country Allah had listened waa Israel bay noqonaysaa marka amba UAE oo runtii UAE xataa laftirkeeda kuma aqoonsano so iyadana ku dar meeshaas inaad ku soo xidid weeyi hadii aad demand ka samaysid laba dhinac bay u dhacaysaa inay dhinaca u jabaan meelaha kale oo ka baxaan qaabka imika inoo la macaamilaan completely oo inoo la hadli waayaan iyo inay meel kale ka tagaan laakiin iyaga inoo baahan inagu uma baahnin waa waxaan Somaliland madaxweynaheega ku leenahay madaxweyne you can leverage ku wada haysataa meeshani waxa loo baahan yahay waa gacanka cadmeed waa badda cas inaga kamida Soomaaliya isn't nimankan banaanka dig for a long time leverage laakiin meeshan doonayo marka and I think meeshay u dhimatay ama meeshay u nooshahay ku nooshahay arrintan baan doonayna yara galo European partners Kena. Is this a positive story of potential cooperation, or is Somalia using international development funding to strengthen its sovereignty claim over Somaliland? It's actually the latter, and again, you've actually put this in a way that makes like incredibly fair in how you framed it. It's nothing more than a power play for Somalia to try and blur the line that is, between Somaliland and Somalia, and at least, kind of show the world that it's actually doing, XYZ in a territory it does not control. And that's, basically the facts on the ground. But it gets a little bit worse because, again, obviously this is not a funding that's coming from Somalia itself. Somalia can't afford anything, up to and including its own security of its capital. I think that's pretty obvious, right? But, this is coming from the World Bank, and World Bank, by extension, does not recognize Somaliland. So, again, the framing is wrong in how the federal government is trying to present this as a project that it's doing in Somaliland, which is absolutely nonsense. But at the same time, the fault really lies with Somaliland, for actually accepting it. Because like you said, the stakes are much higher. It is a recognized country. And, again, accepting these projects kind of, tie it, a little bit more to Somalia than extricate it and kind of going in the right direction. So we think this is actually a not a positive step. Somaliland can afford these projects. 20-some million. Somaliland's budget this year is close to $400 million. That's not a lifeline. It's a reading error that Somaliland can actually afford to fund itself. haddii aad ilaa dhammaadkii ila joogtay aad baad u mahadsan tahay qalbi furan qol furan iyo qaar kaloo badan mar kasta saad ii garab taagantihiin allah idii garab istaago
bal konton kun oo subscribe inagaga tuura waxaana kuna hayn baa ka hadhay. Thank you so much qalbigeediga ogsooni aad baad u mahadsantihiin. Thank you so much.